Hello everyone, today I am going to start my new lesson here. So welcome. Excel grade 7, module 8. 7-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 8-ші модулін өтетін боламыз. Бұл бізде 87-ші бет. Healthy habits. Салауатты әдеттер. Vocabulary. Healthy, unhealthy habits. Салауатты және зиянды әдеттер деп аударылады. Exercise 1. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. Қазір сіздерге аудио беріледі. Соны тыңдап қайталаңыздар. Get a good night's sleep. Have a hobby. Drink plenty of water. Do a physical activity. Eat fruit and vegetables. Eat too much junk food. Surf the internet for too long. Play video games too often. Eat late at night. Watch too much TV. Exercise 2. What shouldn't we do to have a healthy lifestyle? Look at the pictures in exercise 1 and say. Салауатты өмір сүруіміз үшін қандай әрекеттер жасауымыз немесе жасамауымыз қажет? Бірінші жаттығудағы суреттерге қарап айт. We should do a physical activity. We should eat fruits and vegetables. We shouldn't eat late at night. We shouldn't surf the internet for too long. We should have a hobby. We shouldn't play video games too often. We should drink plenty of water. We shouldn't watch too much TV. Next page, page 88, exercise 1. Look at the picture and read the title and the keywords. Суретке қара, тақырыбын және кілт сөздерді оқы. Alarm goes off. Будильник шырылдайды деп аударылады. Snooze for 5 more minutes. Тағы 5 минут ұйықтай тұру. Feel sleepy. Ұйқысы келу. Want to sleep in. Ұйқысын қандырғысы келу. Suffer from stress. Стресстен жапа шегу. Switch off your gadgets. Гаджеттеріңді сөндіру. Follow your dreams. Арманыңа қарай жүру. Exercise 2. What do you think the text is about? Мына мәтін не туралы деп ойлайсың? Listen and read to find out. Білу үшін оқы және тыңда мәтінді. Live the dream. Sleep more. You're having the best dream you've ever had. Suddenly, the alarm goes off. No! You reach out your arm and turn it off. You just want to snooze for 5 more minutes. Does this sound familiar? Well, you're not alone. Teenagers everywhere are trying to get just a little more sleep. So why is this? Well, to start with, on average, teenagers need to sleep an hour longer than adults. Also, teenagers usually feel sleepy later at night than adults and take longer to wake up in the morning. And that's the reason why you always want to sleep in. But can tiredness really hurt you? Unfortunately, it can. If you don't get enough sleep, you find it harder to concentrate at school and might do worse in your exams. You're also more likely to get ill or suffer from stress. In addition, you will eat more unhealthy food to help you stay awake. Lack of sleep can affect everything. Luckily, there's a simple solution. Get more sleep and sleep better with a good evening routine. Firstly, you must eat dinner early so you don't go to bed on a full stomach. Then, about an hour before you go to bed, you should start doing something quiet and relaxing. Switch off your gadgets as the bright light from your smartphone or tablet can wake your body up. Finally, go to bed and get up at the same time every day. This helps your body find the right time for bedtime. If you follow these tips to get more sleep,
you will boost your performance at school while staying happy and healthy. Remember, there are no dreams without sleep. So if you want to follow your dreams, make sure you catch up on those Zs. Exercise 3. Read the text again and mark statements 1-6 as true or false. Correct the false statements. Үшінші жаттығу, мәтінді қайта оқып, true, шындық, немесе false, жалғанды жаса. Қате сөйлемдерді дұрыста. 1. Teenagers think they get enough sleep. Жасөспірімдер жеткілікті түрде ұйықтаймыз деп ойлайды. That's true. 2. Teenagers have the same sleeping habits as adults. Жасөспірімдерде дәл үлкендердікіндей ұйықтайтын әдеттері болады. That's false. Teenagers need to sleep an hour longer. Олар 1 сағат көбірек ұйықтау керек, үлкендермен салыстырғанда. 3. Sleep protects you from illness. Ұйқы сені аурудан қорғайды. That's true. Рас. 4. Sleeping less can improve your diet. Аз ұйықтау сенің диетіңді жақсартуы мүмкін. That's false. On the contrary, if you sleep less, you eat more unhealthy food. Бұл қате, себебі егер сен азырақ ұйықтасаң, көбірек зиян тамақтар жеп қоюың мүмкін энергия алу үшін. 5. Technology can stop you from sleeping. Техникалар саған ұйықтауға кедергі болуы мүмкін. That's true. Рас. 6. It's a good idea to keep the same bedtime. Бір уақытта ұйықтау және тұру жақсы идея. That's true. Exercise 4. Who is the article for? What is the author's purpose? To entertain, to inform, to persuade. Мына мақала кімдерге арналған? Автордың негізгі мақсаты қандай? Оқырманның көңілін көтеру, немесе ақпарат беру, әлде бір нәрсеге көзін жеткізу. This article is for teenagers. The author's purpose is to persuade readers that sleeping in time is really important for their body and mental health. Page 89. Бұның 89-шы беті. Exercise 5. 5-ші жаттығу. What is the best alternative title for the text? Мәтіннің тақырыбына ең жақсы балама қандай? Жауабы B болады. Healthy sleeping habits. Exercise 6. Your friend feels tired and can't concentrate at school. Advise him or her what to do. Досың өзін шаршаңқы сезінеді, мектепте зейін қоя алмайды. Оған не істеу керектігін кеңес бер. Былай жазсаңыздар болады. You should go to bed early. You should eat 2-3 hours before sleeping. You should switch off all gadgets after 10 p.m. You should do something relaxing before an hour you go to bed. Exercise 7. 7-ші жаттығу. Fill in the correct words, phrases from the list. Check in your dictionary. Бұл жерде көп нүктенің орнына сөздерді қоятын боламыз. Және аудару керек. A. I play basketball after school 2 days a week, and I often go cycling at weekends. Мен аптасына 2 рет мектептен шыққаннан кейін баскетбол ойнаймын, және демалыс күндері жиі велосипед тебемін. I also walk to school every day. Сондай-ақ күн сайын мектепке жаяу барамын. Exercise makes me feel positive about myself and keeps me fit. Жаттығу мені позитивті әрі сымбатты етеді. After doing lots of exercise, I always get a really good night's sleep. Көп жаттығу жасағаннан кейін мен әрқашан түнде жақсы ұйықтаймын. B. I now eat plenty of fresh fruit and vegetables and do some physical activity every day. Қазір мен балғын жемістер мен көкөністерді көп жеймін, және күнде спортпен шұғылданамын. Last year I was overweight and I didn't feel very confident about myself. Алдыңғы жылы менде артық салмақ болып, өзіме онша сенімді болмадым. Today I eat a more balanced diet and I have lost weight. Бүгінде мен көбірек теңгерілген тамақтарды жеп, салмақ тастадым. Now I feel much better about myself. Қазір өзімді әлде қайда жақсы сезінемін.
C. When you feel stressed because you've got a lot of school work to do, it's important to see your friends regularly. Үйге берілетін тапсырмалар көп болғаны себепті стрессте болсаң, досыңмен әрдайым кездесіп тұру маңызды. This always helps me do my best. Бұл маған барымды салуға көмектеседі. It's great to share my problems with someone. Проблемаларымды басқа жанмен бөлісе алуым керемет. Everyone needs people to give them support and advice about exams, bullies, or anything else. Емтихандар, қорқытулар немесе басқа да нәрселер туралы кеңес беру немесе қолдау көрсетуге әрбір адам мұқтаж. Exercise 8. Listen to Neil talking about his lifestyle and answer the questions. Өзінің өмірі туралы әңгімелеп жатқан Нейлді тыңдап, сұрақтарға жауап бер. Қазір сіздерге аудио беріледі. Сол аудионы мұқият тыңдаңыздар, сонда осы аудиолардың жауаптары болады. To be honest, I think I have quite a healthy lifestyle. I get around 8 hours of sleep a night. Sometimes I feel a bit tired, so maybe I should try to get a bit more. I do several hours of exercise every week. I play basketball after school, and at weekends I sometimes go running. I have a healthy diet, and I like eating all types of food. Although I eat a couple of chocolate bars every week, I also eat plenty of fruit and vegetables. I sometimes feel stressed when I'm taking exams, but my family always give me plenty of support. I also have lots of friends to share my problems with. I have quite a healthy lifestyle, really. 1. How much sleep does Neil get every night? Neil түнде қанша сағат ұйықтайды? Жауабы: He gets around 8 hours of sleep at night. Second, what exercise does he do after school? Ол сабақтан кейін қандай жаттығулар жасайды? He plays basketball after school. Ол мектептен кейін баскетбол ойнайды. 3. What does Neil eat? Neil не жейді? He eats all types of food. Барлық тағамның түрін жейді. Also, he eats plenty of fruits and vegetables. 4. Who gives him support when he is stressed? Стресске түскенде оған кім көмектеседі? Кім қолдау көрсетеді? Of course, his family supports him and he has his friends. Әрине оған отбасы көмектеседі және оның достары да бар, айналасында оған қолдау білдіретін. Exercise 9. Imagine you are an interviewer on a TV health show. Сен теледидарда денсаулық бағдарламасында журналистсің деп елестет. Interview your partner about their lifestyle. Досыңнан оның өмір салты туралы сұхбат ал. Ask and answer the following questions. Төмендегі сұрақтарды қой. Then change roles. Кейін рөлдермен ауысыңдар. 1. Do you have a healthy lifestyle? Why not? Сен салауатты өмір салтын ұстанасың ба? Неліктен? Иә, немесе неліктен жоқ. Second. How much sleep do you get every night? Түнде неше сағат ұйықтайсың? 3. What exercise do you do every week? Әр апта сайын қандай жаттығу жасайсың? 4. Do you have a balanced diet? What do you eat? Теңгерілген тағамдарды жейсің бе? Қандай тамақтарды жейсің? 5. What makes you feel stressed? Қандай нәрсе саған стресс әкеледі? 6. Who gives you support? Саған кім қолдау білдіреді? Exercise 10. Use your answers in exercise 9 to complete the text about your lifestyle. 9-шы жаттығудағы жауаптарыңды пайдалана отырып, өз өмір салтын туралы жаз. Үлгі ретінде 7-ші жаттығудағы мәтінді қолдан. I can say that I have a healthy lifestyle. I go to bed and get up at the same time every day. I get around 8 hours of sleep at night. I do some exercises every week. I participate to volleyball at school. I have a balanced diet. I eat fruits and vegetables every day. My mother cooks healthy food. I feel myself really well.